Okay, many problems you can see in your textbook. So page number 144, third one. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube. അല്ലേ, അതായത് സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പറാണ്. ഫൈൻഡ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ ബൈ വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഡിവൈഡഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് നമ്പറാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ദ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം വി ആർ ഓൾറെഡി we had discussed. So one example I will show it. 81. So 81 is a square number or not? 9 into 9. How much? 81 is there. So we need to check it's a perfect cube or not. So for that purpose you can prime factorize. Okay. So you can start with the 3. It's a odd number. So how many times? 2 times. Okay. 7 and 3. 9. 3. 3, 1. Is it correct? Okay. So, 81 equal to 3 into 3 into 3 into 3. So, the 3 appears. അല്ലേ, 4 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു പെയർ ആക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഈ ഒരു 3 എന്ത് ചെയ്യണില്ല, ഇവിടെ അപ്പിയർ ചെയ്യണില്ല. അല്ലേ, ഈ 3 എന്ത് ഇല്ല, അതിന് പെയർ ആയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ത്രൂ ഔട്ട് യു ക്യാൻ ഡിവൈഡ്. അല്ലേ, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ്? സോ divide 81 by 3. Okay, for getting the perfect cube. അല്ല, സോ ഡിവൈഡ് 81 by 3 because it appears, അല്ല ഇത് പെയർ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 81 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും? ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണം നോക്കിയോ, 81 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 you will get how many times? 2. Okay, 27. We are getting 27. So 27, you know that it's a perfect, അല്ലേ, എന്താണ്? 27 is a perfect cube. അല്ലേ, so our question എന്തായിരുന്നു? Which is the smallest? അല്ലേ, find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. അല്ലേ, so which is the smallest number for making this for dividing, അല്ലേ, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ 81നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കാനുള്ള സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ്? 3. അല്ലേ, while you are dividing by 3 you can make 81 is a perfect cube, that is 27. അല്ലേ, so 3 is the smallest number by which we can divide this number. അല്ലേ, so 3 is the smallest number. 3 ആണ് എന്ത്? ആ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ. ആ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 81 you will get a perfect cube. So you can write 3 is the smallest number by which we can divide for making 81 is a perfect cube. വേറെ ഒന്നുണ്ട് 128. So that you should do as the homeworks. അത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ 128നെ you can what you can do, you can prime factorize and പെയർ ആയിട്ട് വരാത്തത്, അല്ലേ, ചിലപ്പോൾ 2ൻ്റെയും 1ൻ്റെയൊക്കെ പെയറായി വരുന്നതൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ യു ക്യാൻ get the smallest number. ഏതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? then you will get it. Okay, so another section, cube roots. You know how to represent the cube root. അല്ലേ, in the case of square roots, you know square root of 64 equal to 8. അല്ലേ, സോ 8ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമ്മൾ 2 നിലയിലില്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ക്യൂബ് റൂട്ട്, അല്ലേ, 2 ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 8. then what is 8? Okay, അങ്ങനെ എഴുതാം, ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഈക്വൽ ടു 2. Okay, അതായത് 2 ക്യൂബ്, when we are multiplying 2 3 times you will get 8, that is 2 ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 8. then ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8, 8ൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട്, അല്ലേ, അതാണ് ദ സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8 ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? 2. ഓക്കെ, ഇനി ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 27 equal to 3. Okay, so the symbol you should learn, അതാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് നമ്മൾ 2 ഇടലില്ല, സാധാരണ നമ്മൾ റൂട്ട് എന്നേ നമ്മൾ ഇടലുള്ളൂ. അല്ലേ, ഇൻ ഈ 4th റൂട്ട് ആൾസോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ 4, 5th റൂട്ട്, മെയിൻ റൂട്ട്സ് ആർ ദർ. Okay, so in the case of cube root the symbol is cube root. Okay, so in your textbook page number 114 that is given. Okay, so the symbol statement 1 cube, what is 1 cube?
and 2 cube, many things is given. Okay, so that also you should learn. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ക്യൂബ് റൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിനോഷൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8,000. 8,000 one large number അല്ലേ. how we can find the cube root of 8,000 എങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം? in your textbook page number 115 that is given. നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. we can use the prime factorization അല്ലേ. സിമ്പിൾ ആണ്. okay, 8,000 3 zeros are there. okay, so you can start with a 2 അല്ലേ. 2 കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. so how many times 8 നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4,000 നേരെ പകുതി അല്ലേ. 2,000 2, how much? 2,000 divided by 2, 1,000 is there. okay, again with the 2, 500 to 250. okay, now what you can do? 125. 125 is not possible to divide by 2, so you can take 5. 100 times 2, 5 5 5 5 1. okay, so now how we can find the prime factorization. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? so 8,000 അല്ലെ, you can express equal to 2 into 1 2 3 4 5 6. how many 5 is there? 3 5 is there. okay, so now what you can do? ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? you can make these pairs. 2 into out of this 1 20. okay, that is cube root of 8,000 equal to 20. അതായത് 20യുടെ ക്യൂബ് റൂട്ടാണ് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8,000 ക്യൂബ് റൂട്ടാണത് 20. okay, that is 20 is the cube root of 8,000. how we can do? 20 is the cube root of 8,000 അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് 8,000 equal to 20. cube root of 8,000 equal to 20. okay, so I hope that in these two chapters we have discussed about mainly the prime factorization, the squares and square roots and cubes also we have discussed the prime factorization. In the previous chapter we have discussed the division method also അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആൻഡ് ക്യൂബ് റൂട്ട്സിൽ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് ക്യൂബ് റൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. ഇനി എസ്റ്റിമേഷൻ ഉണ്ട്, എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ എസ്റ്റിമേഷൻ മെത്തേഡ് അത് കുറേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് 30% ആസ് പെർ CBSE നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെയൊക്കെ എടുത്തതൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. സോ ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്യൂബ് റൂട്ട് ബൈ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്. പിന്നെ ഒരു നമ്പർ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ആണോ അല്ലയോ, മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് നമ്പർ വി നീഡ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ, വിച്ച് നമ്പർ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ആ നമ്പർ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആവുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. കാരണം എന്താ, അത് പെയർ അപ്പിയർ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക, യു ക്യാൻ മേക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പെയർ ഓഫ് 3 അല്ലേ. അപ്പോൾ അഡീഷണൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് അനദർ വൺ, ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ദ കോഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് അല്ലേ. കോഷ്യൻറ്റ് ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ദ കോഷ്യൻറ്റ് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക അല്ലേ. സോ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വിച്ച് ഇസ് എ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ, ദാറ്റ് ആൾസോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അല്ലേ. ആ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻഡ് അനദർ വൺ, യെസ്, ഡിവൈഡ് സോ ദാറ്റ് കോഷ്യൻറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് അല്ലേ. കോഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് സം sequence is given, some patterns is given, so that patterns also you should copy it in your notebook. So patterns mainly given that in your textbook 111, some integer in interesting patterns adding consecutive odd numbers. Okay, so consecutive odd numbers in the patterns, 1 equal to 1 cube, 3 plus 5 equal to 8 equal to, you can write 2 cube, and 7 plus 9 plus 11 equal to 27. What is 27? 27 means that is 3 cube, and
13 plus 15 plus 17 plus 19 equal to 64. You can write that is 64 equal to 4 cube, and 21 plus 23 plus 25 plus 27 plus 29 equal to 125 equal to 5 cube. These patterns also you should copy to your notebook. Okay, and the homeworks you should do in your textbook, page number 114 3 and 2. You should do page number 114, exercise 7.1 2 and 3. Second one, find the smallest number by which of the following numbers must be multiplied to as a perfect cube. That നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏതാണ് പെയർ ഒക്കെ ചെയ്യാത്തത് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പെയറാക്കി മാറ്റുക. തേർഡ് വൺ, ഫൈൻഡ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് നമ്പർ ബൈ വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഡിവൈഡഡ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ എ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ്. അല്ലേ, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആക്കി മാറ്റുക. അല്ലേ, നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ടേ. സോ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലംസ് വി ആർ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. ദാറ്റ് ടു തിങ്സ് യു ഷുഡ് ആസ് ദ ഹോംവർക്ക്. ഓക്കെ.